Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Wolf Among Us. Wir haben in der letzten Episode versucht, den Spiegel wieder zusammenzusetzen, nachdem Ichabod Crane ihn zerstört hat, als er sah, wie Belle und wir als Big B im Zimmer seine Fotos entdeckt haben, als er sich mit der gefälschten Snow White vergnügt hat. Aber ich möchte immer noch nicht wirklich glauben, dass er der Mörder ist. Wie ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon gesagt habe, ich glaube, dass er auf sie abgefahren ist und auf dieses Märchenrollenspiel, sonst hätte er nicht den Apfel besorgt, das Kleid und den ganzen Kram. Aber ich glaube eher, dass er sie, nachdem er sie benutzt hat, zurückgelassen hat in dem Zimmer und dass jemand anders sich dann um die Eliminierung der Trolldame bzw. von Snow White gekümmert hat. Aber wir haben noch keine Hinweise dafür. Bis jetzt sieht Ichabod sehr, sehr verdächtig aus, dadurch, dass er auf dem Foto war. Aber mehr wissen wir noch nicht. Meine Katze weint im Hintergrund. Bitte ignorieren. Keine Ahnung, was sie gerade hat. Vielversprechende Spuren haben wir beim ersten Kapitel abgeschlossen und ich komme mal wieder nicht mittendrin rein. Sensibilität super gesetzt und ein Bauch voller Steine. Wir haben mal wieder in der Episode 2 das letzte Ding hier verpasst, genau wie in Episode 1. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir verschiedene Ergebnisse irgendwie erreichen können und eventuell auch andere Enden. Beziehungsweise fast mit Sicherheit andere Enden. Wiederspielwert gegeben. Märchenbuch. Okay, was sind denn für neue Sachen dazugekommen? Das 1-2-Ding dort unten ist leider immer noch leer. Okay. Treubestattungsriten. Die lange Abwesenheit. Die große Mutter tot hat ihren Blick stets auf uns gerichtet. Unter ihrem gütigen Auge schlagen wir unsere Schlachten, wir pflegen unsere Wunden, wir feiern unsere Siege, wir ertragen unsere Leiden, und wenn wir sterben, ist sie da. Ihre Umarmung ist wie die Stille des Berges, wie der schwere Frieden des Steins. Ein Treubegräbnis ist ein heiliges Ritual, das von der Trollmutter an den Sohn mündlich weitergegeben wird. Es beginnt bei Sonnenuntergang mit der Errichtung des Cairns, einem kleinen Steinhaufen. Er steht für die Generationen an Trollen, die bereits gestorben sind und die das Fundament der Lebenden bilden. Die Waffen des Trolls werden an jene verteilt, die ihm am nächsten standen. Der Leichnam und der Rest seiner Besitztümer werden verbrannt. Und auch wenn jeder Teilnehmer etwas über das Leben des Verstorbenen sagen muss, würde die Offenheit, mit der die Trauerreden gehalten werden, jedem Menschen die Schamesröte ins Gesicht treiben. Das haben wir ja schon bemerkt an den Karten. Die waren ja jetzt nicht so unbedingt, wie man sie im Normalfall, klingt so ein bisschen doof, wenn man über den Tod redet, aber wenn man so die normalen Trauerkarten liest, also ich habe schon recht viele Trauerfälle mitbekommen, deswegen habe ich viele davon lesen müssen, dann ist es ja meistens, ja, du warst so ein toller Mensch und du wirst vermisst als Vater, Freund, Bekannter, was weiß ich. Und in dem Fall war es ja so, wenigstens lebst du dann kein langweiliges Leben, jetzt da du tot bist. War eine etwas andere Art, das kundzutun. Ich hätte gern die Reden selber gehört, aber das war uns ja leider nicht vergönnt. Vivian, Georgies Mädchen. Vieles von Vivians Vergangenheit liegt im Dunkeln. Sie zieht es vor, lieber nicht über ihr Leben in den Heimatlanden zu reden. Sie wollte in Fabletown etwas Neues aufbauen, aber arbeitet letztendlich für Georgie im Pudding and Pie. Sie führt kein schlechtes Leben. Georgie hat Gefallen an Vivian gefunden und so muss sie keine Jobs im Open Arms annehmen. Stattdessen spielt sie die Rolle einer Gastgeberin und hilft Georgie dabei, die Kunden zufriedenzustellen. Dr. Swinehart, der Feldarzt. Dr. Swinehart ist Fabletowns Arzt. Er ist so geschickt im Umgang mit chirurgischen Instrumenten, dass er ohne Probleme an sich selbst operieren kann. Ew. Er hat viele Jahre als Feldarzt gedient und seine Talente manchmal eingesetzt, um die einheimische Bevölkerung zu beeindrucken. Ihm untersteht derzeit die Sonderforschungsabteilung der Malteser-Klinik. Sie wurde so genannt, um einer genaueren Untersuchung durch die Menschen zu entgehen, da sie sonst herausfinden würden, dass es sich hierbei um eine Einrichtung zur gesundheitlichen Betreuung von Fabelwesen handelt. Clever. Wir haben noch einiges vor uns, was wir hier herausfinden können. Ich bin gespannt, wie die Storys weitergehen. Aber zuerst würde ich gerne gucken, ob wir vielleicht noch mit Buffkin über den Spiegel reden können und diese Selbstheilungsphase des Spiegels nutzen, bevor wir Snow helfen, den Tisch zu durchkramen. Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow glamours from.
Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Siehst du noch etwas? Es ist nicht deine Schuld. Look, the whole mirror thing, it's not your fault, all right? You mean it? Yeah. You didn't see anything else, did you? No, not especially. Why didn't you try and stop him? What do you want me to do, yank on his hair? I'm only 3 feet tall. There are limits here. Okay. I'll just see if I can do anything about this. You do that. Schade, ich habe gedacht, wir können etwas über die Selbstheilungsphase des Spiegels quasi rausfinden. Er hat die Lampe reingestoßen. Ansonsten finden wir hier vorne wahrscheinlich nichts und müssen zu Snow gehen. Ich hätte gern geguckt, ob er wieder Tarotkarten hat, aber hier vorne ist diesmal nichts abgebildet. Also ich denke mal, das heißt nein. Hier hinten am Märchenbuch können wir dieses Mal auch nicht reinschauen oder sowas. An Snows Tisch ist nichts. Okay, wir haben also keine andere Wahl, als uns den Schreibtisch hier anzugucken. Wow, 207, da ist der Schlüssel. Ich möchte aber erst den anderen Kram angucken, glaube ich, bevor wir wieder den Hinweis nehmen und andere Hinweise übersehen. Ichabod Crane, gibt es Neuigkeiten bezüglich der zusätzlichen finanziellen Mittel, welche ich beantragte? Wie in meinem letzten Brief erwähnt, die Bedingungen könnten einige Verbesserungen gebrauchen. Ich bemerke etwas Unruhe der Bewohner und ich muss zugeben, ich verstehe auch warum. Die Farm sollte keine Bestrafung sein. Ich bin mir sicher, sie sind sehr beschäftigt, aber das sollte Priorität sein. Wayland Smith. Mr. Smith. Was aber natürlich jetzt auch Zufall sein kann. Ist ja nicht so, als wäre Smith nicht ein Sammelbegriff vom Namen her. Boy Blue. Lieber Mr. Ichabod Crane, ich schreibe Ihnen wiederholt mit der Bitte, jemanden für die Reparatur der Klimaanlage in unsere Wohneinheit zu schicken. Es ist kochend heiß und Pinocchio sagt schon, dass seine Haut splittert. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich nehme an, es ist etwas Ekelhaftes. Ich möchte wirklich, dass das repariert wird. Klar, weil sich ja Holz ausdehnt bei Wärme, ne? Wie schon vor 3 Monaten angefragt, stellen Sie wenigstens in der Zwischenzeit einen Ventilator zur Verfügung. Hochachtungsvoll, Boy Blue. Mr. Crane von Mr. Toad. Okay. Sie haben mir nach dem letzten Vorfall in Wohnung Nummer 204 gesagt, dass Sie für den Putz in meinem Gebäude bezahlen würden. Er fällt von der verfickten Wand ab. Bitte reparieren Sie es. Ich kann das Zimmer in diesem Zustand nicht vermieten und ich warte hier schon seit Tagen. Nicht zu erwähnen, dass Sie mir versprochen hatten, dass Sie jemanden schicken würden, um den großen Riss im Glas und der Haustür zu reparieren. Und wissen Sie was? Es ist jetzt sogar schlimmer. Ihre Scheiße steht mir bis zum Hals, Mr. Toad. Did Crane ever do any work? Only when Cole was around. Okay, wir können hier die Schublade noch aufmachen. Das würde ich gern tun. Und hoffe, dass dort nichts drin ist, was zusätzlich gebracht wird. Ich glaube, ich möchte erst den Schlüssel, weil das sieht aus wie das Märchenbuch, oder? Ich möchte erst den Schlüssel. What is it? It's the key to his room at the Open Arms. You still haven't told me what was in there. I want to know. I need to know. Crane was, paying Lily to live out a fantasy of him and you together. Forgive me if I spare you the details. I keep thinking back. I keep replaying moments in my head. Interactions with him when he'd catch me in the elevator or bump into me outside. There's only so much you can repress, you know? Snow, you couldn't have known. No, I could have. Come on, let's keep looking. Verdammt, ich hätte fragen sollen, ob sie sich an noch was erinnert, aber ich fand das ein bisschen unsensibel. Schauen wir jetzt mal in das Buch. There's a page here that was torn out. Oh yeah?
Buffkin, do you know what was here? It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch he is going to see. Wait, what witch? Buffkin overheard Crane set up a meeting with a witch. Well, yes, it sounded like the one he got his, glamours from. It must be about this ring. Why not mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. He set the meeting at 2 a.m. tonight. What's going on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You I called me to... called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert or not? I tried This to, isn't but... your concern. No, it can't be fixed. It's missing a piece. This is none of Bluebeard's business, Bigby. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he spoiled your every attempt at locating him. And now it's none of my business? We don't know if he's the murderer. Oh, please. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. AM or PM? A.M. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're in any position to turn away help. Define help. What do you know about Crane anyway? That he has the stones to kill prostitutes like any common sex-frightened serial killer and not face a real challenge. Look, we know that Crane is going to see a witch, and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I mean, who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical You're a thing. secretary! He's the sheriff! And none of you were chosen to run this office! Who elected you to make these decisions? Nobody, but that Who doesn't... elected her to spend my money? Well, I've been doing that unofficially for years now. Unofficially is not officially. Snow can obviously handle this, so let's drop it. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours the more you babble about it. We haven't been the ones babbling. Yeah. Just point in the direction you want me to check first. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was. And I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere The else. Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. Look, chances are I'll have to swing by both anyways. No, chances are you won't have time. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock! I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Before you had no interest, and now it's a crime scene. Fine, I don't care. Just go ahead. We can't just let Bluebeard run amok in Crane's place. Ha! He's after something, I just don't know what it is. We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out. Never went anywhere. And is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised.
He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you gonna go, Bigby? So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Okay. Das Büro, Cranes Wohnung oder Hollys Bar? Ich sehe das Büro gar nicht als so wichtig an. Also ich würde entweder No, I'm better off dealing with things alone. in die Bar gehen oder in Cranes Wohnung. Ich habe aber das Gefühl, dass Holly uns nichts geben wird. Aber auf der anderen Seite hat Snow gesagt, wir sollen zu Holly gehen. Deshalb vertraue ich Snow, würde ich The behaupten. witch's identity must be with Lily's stuff. I should go see Holly first. Perfect. And I'll go to Crane's apartment. I'll check in with you later. I hope you know what you're doing. She's asleep, you fucking idiot. You didn't even give me a chance to explain. What's left to explain? Just, you know, what happened. We're closed. I need to talk to Holly. Hey, look, Woody, it's the sheriff. Well, come on in, buddy. Brent. What? He's a traveler. A weary traveler in search of some hospitality, right? Right? I mean, you must not be feeling too good after that shit show. Yeah, I'll only be here 2 minutes. I just need to check through Lily's things. Whatever. I want a drink. Anybody else want a drink? Brent, Swinehart said you shouldn't mix You it. think I give a fuck what that fucking guy says? Or what you say? Brent, really, you shouldn't drink right now. I can't hear you when you mumble. You should quit while you're ahead with that stuff. I might need your help. Holly's asleep in back, but you won't be able to wake her. Really? The doc gave them both barmecidal ambrosia for the pain. Look, the deal is, if you resist going to sleep, like I am right now, it gives you a very, very, very nice high. And he said that he shouldn't mix it with alcohol. Yes, he did. He certainly did. But let me tell you something. I haven't felt this good in a long time, fat boy. Have you seen her sister's things? What wasn't burned at the funeral? I saw her come in with something, but I didn't see where she put it. Nope, haven't seen it. That funeral back there, that was a shitty fucking send-off for a pretty okay lady. Yeah. You weren't fucking there. Talking to Bigby now, okay? Can't say you being there helped things much. Gren, don't start nothing. Who's starting anything? I'm not. You think I shot up the place? It wasn't my fault. They got away though, didn't they? Whatever. It's alright. I'm too out of it to get into it. I want to clear the air. We're all in this dung heap of a fucking shit town together. And we're all gonna have a toast. All of us. Fellas, I'm here for one thing. To look through Lily's belongings and get out of here.
now, Yeah, I know. And I want to help you, okay? And I will. But first, indulge me. It'll take 2 seconds. As a show of good faith. And after, we'll all hunt and peck for Lily's shit or whatever. Grand Bigby didn't come here to get loaded with you. I don't want to get loaded with him. It's just a quick slug. To the dead. All right, now help me. Gran, the doc said you needed a rest. How many times you fucking gonna warn me about it, huh? You're not my fucking mother, so just get off my back! I said I was sorry, all right? I can't do anything about it. It's done. What more do you want? What else can I fucking say here? I don't want anything from you, Woody. I want there to be a big black hole where your fat, dumb fucking ass used to be. Cut this shit out now. I don't care what it's about. Oh, I forgot. You haven't heard the news. This walking lard cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our backs. And Holly had to find out going through all of her sister's shit. What fun that must have been. Trick after trick of this fat ass and Lily. I didn't plan for that, all right? And our thing, whatever it wasn't a big deal. It wasn't. I never fucked her when she was snowing. I didn't know nothing about that. No, but you knew Holly would flip out. And you knew for a damn good fucking reason. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You were always such a lowlife. I don't know why I never realized it till now. What do you think about this fucking loser, Sheriff? He can think whatever he wants. I don't give a shit. No, that's okay, because I'll tell you what he thinks. He thinks you have to pay chicks to touch your fat, hairy ass. That's what he thinks. I think whatever happened was between them. And Lily is dead. So let's put this whole thing to rest, Grin. Grin. I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room, I don't know. But I wouldn't wake her if I were you. Sleepwalkers and trolls. I think that's the rule. Maybe, ogres, too. I thought you said you would help me look. Actually, Big B, if you'll excuse me, it seems that I'm gonna pass out. What a day. Am I right, Sheriff? What a fucking day. Gran wird sich nicht daran erinnern. Sehr schöner Hinweis. Okay, liebe Leute, aber bevor wir uns jetzt hier weiter umschauen und die verschiedenen Beweise suchen und hoffen, dass wir irgendwas darin finden, würde ich sagen, machen wir eine kleine Folgenpause und legen in der nächsten Episode wieder los mit Let's Play The Wolf Among Us. Bis dann. Tschüss.